Hallo, willkommen zurück bei Sherlock Holmes, das Blutbad. Lasst uns fortfahren. Ja, jetzt sind wir wieder bei Scotland Yard. Nett. Der sah gerade so aus wie der aus dem ersten Teil. Der Harpunierer. Aber nur auf Entfernung. Dich kenne ich doch. Ja, ja. So, okay. Dann du. Man raucht nicht in Gebäuden. Es ist verboten. Good day to you, Mr. Holmes. Also zumindest ins Öffentlichen. Mr. Holmes? Boah, das war jetzt voll die Reaktion. Oh, 2 Stunden später. Okay, dann schauen wir uns die Gegenstände an. Pitkins Gegenstände. Ein An Taschentuch. embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Oh. Sir Gregory Pitkin, Manager, Room and Bath, Strand Lane, London. Das ist also der Manager. A fountain pen Kann ich jetzt with nicht solid gold trim. Okay, und da war ja sonst auch nichts. An Ne? embroidered silk handkerchief. Gut. Moment, jetzt muss ich gerade noch mal die Karte ansehen. Sir Gregory Pitkins visiting card. Ich vergesse das nämlich immer. Ich lese es dann selber und lasse Ihnen das nicht sagen. So, du hast das blutige Handtuch, ne? When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Mhm. Medikamentenfläschchen. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Das nimmt er gleich mit, oder? Gleich mal zum Ausprobieren. Dann Blinkhorns Gegenstände. Wie von Pitkin. Ach, wir müssen den anderen noch lesen. Sir Gregory Pitkin, Direktor, an Mr. Blinkhorn. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendwas von Wert zu finden. Und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihren archäologischen Forschungen in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmungen zu finden. So, wer hat es jetzt geschrieben? Ah ja, genau. Pitkin hat es an Blinkhorn geschrieben. Okay. An ordinary pencil. Okay, und jetzt sind wir... Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Oh. The last pages were torn out
We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Der alte Trick. Hat doch jeder auch schon mal angewendet. Wenn man nur als Kind Detektiv gespielt hat. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Und der schaut aber auch ganz schön fertig aus. Betreff Sir Rodney Bancliffe, Alter 63. Der sah gar nicht so alt aus. Also 63 ist auch nicht so alt, aber für damalige Verhältnisse. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontlappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerungen gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenen Mumie zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulten Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Lecker. So, wir hatten letztens noch irgendwas. Das da. Diese Metallplatte ist nicht nur von archäologischem Interesse, oder? Sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handeln könnte. Das hatten wir? Ja. Okay. Die Autopsie. Jetzt ja. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. An old and rather dirty coin. Einfach mal alles einstecken. A hand-drawn map. Was ist die Karte?
Egal. Gut. Liegt denn da für ein Bein? Und eine Prothese. Okay, dann da rein. Nö. Locked. Abgeschlossen. Und hier können wir die Leiche noch begutachten. Jo. Ah ja, jetzt schaut er schon älter aus. Raucher fand ich, aber es war wahrscheinlich das Dampfbad. Das hat noch so jung gehalten. So. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Wunde. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Some light bruising, caused by a rope. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Okay. Lecker. Er liegt da? Kann man nicht schauen? Nö. What should we do next, Holmes? Die befragen. Kann man das nehmen? Nö. Da kommen wir auch nicht raus. Nein, okay. Gut. Schauen wir mal. Sitzt da schon einer drin? Nö. Wen nehmen wir uns denn als erstes vor? Den Mr. Blinkhorn. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Was sind Sie denn von Beruf? What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Sir Rodney? What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Haben Sie ihn gesehen? Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck.
And with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Irgendwas Ungewöhnliches? Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Römische Münze, Sir Rodneys Ring, der Brief, oder? This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. So, du hast Augen? Aufmerksamer Mensch. Und hier. Nicht wohlhaben. Wird es gerade irgendwie gar nichts angezeigt. Ein Hosenträger, abgetragene Arbeitskleidung, nicht wohlhaben. Okay. Hier. Hornhaut. Okay, hat Hornhaut. Das sagt alles. Please escort this suspect for interrogation. Was manchmal so guckt an, Hornhaut. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. What is your occupation? I am a counsellor at the district chamber. What were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then, you know, this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but, oh... Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Please try to recall what you saw today. The room was so hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. You saw the knife? What did it look like?
Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Unrasiert. Augenringe. Schweiß. Dreckige Kleidung. Schutzamulett. Abergläubisch. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. So, Mr. Pitkin. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Nein, Sie sehen sehr reich aus. Sie müssen natürlich nicht länger hier bleiben. Sie dürfen natürlich gehen. Sie sind natürlich nicht verdächtigt, weil Sie sind ja reich. Der schaut sehr verdächtig aus. You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Brief? Ja. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind.
Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Kleiner Unsympatho. Nein, das ist doch nicht arrogant. Adlige Wurzeln. Ja, der Herr ist adelig. Eine Goldkette. Oh, Kaschmir. Ist der ein reicher Mann, ja? Große Ohren vielleicht? Ach, der Mund. Okay. So, wir können dann auch schon was herleiten. Aber erst gucke ich mal, was wir hier noch so haben an Aufgaben. Finden Sie die verschwundene Tatwaffe, mit der Sir Rodney Bentley ermordet wurde. Ja, da würde ich ja dann eh gerne noch mal hin. In die Therme. Und die Herleitung machen wir dann während der Fahrt. So. Was haben wir denn alles? Rechtzeitiges Auftauchen. Nicht weggehen, rechtzeitiges Auftauchen. Sir Rodneys Auftauchen rettete die archäologische Arbeit in den Thermen. Aha. Sir Rodney hatte im Hinblick auf seine Ziele alle belogen, er arbeitete heimlich auf eigene Faust. Passt das irgendwie zusammen? Und rechtzeitiges Auftauchen? Nee, passt nicht. So, nee, gestohlene Notizen und die Lüge? Ja, das passt schon mal. Was haben wir denn da? Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Mord an ihm sein? Tödliches Geheimnis. Finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist und lüften Sie ein großes Geheimnis. Okay, dann schauen wir mal noch. Gestohlene Notiz. Nö, ich klicke mal gerade durch. Wenn die Sachen auf jeden Fall nicht passen. Seltsame Wunde. Medikament. Ich weiß nicht, ob das mit der Pille, mit der Brille und dem Medikament. Nö, dabei passt da auch nicht. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir den Dolch irgendwo finden. Hast du denn was These Neues? baths are becoming sinister. Was steht da? The changing room. The steam room. Okay. Gut, hier ist soweit alles weg. Ich untersuche nochmal die Champagnerflasche. Boden ist nichts. Auch nicht. Okay. An Schmeckt's ice bucket Eis. to keep the champagne chilled. Oh. Super. Ja, dann schaue ich nochmal gerade ins Kohlebecken. Ah, jetzt haben wir die Zange. Okay.
Ja, das wäre doch das perfekte Versteck für die Mordwaffe, oder? Kann ich die jetzt nur so bewegen oder auch anders? Ah, okay. Ich halte doch. Könnte noch irgendwo anders hin tun? Ach, den kann ich I should rausziehen. analyze this melted metal. Ach, das ist ein Metallstück. Das war kein Stein. Okay. Tatort der Therme-Untersuchung abgeschlossen. Okay. Dann... Ich muss gerade überlegen, was da stand. Gehe ich gerade nochmal in den Raum. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. So. Ja. Da sind die archäologischen Funde. Tisch. Können wir da das vielleicht drauflegen? Nö. Müssen wir bestimmt bei ihm zu Hause untersuchen. Okay. Und hier war ja... Tools used by archaeologists in their research. Okay, auch nichts. Ja. Dann... Sehe ich gerade, dass die Zeit schon wieder rum ist. ist unglaublich, wie schnell die immer vergeht. Dann fahren wir mal zum Mr. Holmes nach Hause. In die Baker Street. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.